Let's squash, Mati. Hi, my name is Krishan Jaipal Singh. I'm the head coach for the state of Kerala squash. I've been playing squash since 2004 and I've played various national and state championships. Squash is an individual sport played amongst two people. It's a best of 5 format with 11 points in a game. So the player who wins 3 games first wins the match. It's a very fast-paced sport and you get an average of 5 to 6 seconds rest between a point. So it's a very fast-paced sport, it's a very strenuous sport, and it also keeps you very fit and very active. I would urge all young players to definitely try their hand out at this sport because it really keeps you fit. It has a very big mental toughness aspect of the sport that's there, which helps you in pressure situations, even in life. It helps you build hand-eye coordination, your mobility skills, your perception skills, and your actions. Basically, how you're gonna handle certain situations. This game really helps in all of that because you're playing with the opponent on the same part of the court. It's not like tennis where you're playing on the opposite ends. You're playing in the same space, so it's a lot of mental games. It's a lot of planning. And it's a very, very fun sport. So our head federation, or the Indian Federation, is known as the Squash Racket Federation of India. It governs all the squashing activities, the rankings, the tournaments, etc. in India. Our state bodies are respectively the state names. So our Kerala body is called the Kerala Squash Racket Association. I would definitely request everyone to try their hand out in squash because it's really, really fun and you can play it at whatever age. Thank you. And explains the rules of squash. The object of the game is to score more points than your opponent. Squash is played indoors on a court with these measurements for singles and is slightly wider for doubles. This is the bottom line, commonly referred to as the tin, and the ball cannot be hit below this line. The lines of the court indicate the area of play, and any ball leaving this area is considered to be out. Players play with rackets and different grades of ball depending on their ability. The game starts with the player serving the ball. To serve, a player must have at least 1 foot in the service box. The ball must be hit between the service line and the outline, and the ball must land in the opposite corner for a serve to be legal. In squash, you have to play the ball by hitting it onto the front wall. The ball may hit any of the walls, but you are only allowed to let the ball bounce on the floor once. If you let the ball bounce on the floor twice, you lose a point. The idea of the game is to make it difficult or impossible for your opponent to play a good shot back, or to force an error out of your opponent. You also win a point if your opponent hits the ball out of the area of play. Once you play a shot, you must get out of the way of the ball and get out of the way of your opponent. If you don't get out of the way, the opponent is awarded a point. This is known as a stroke. If you tried to get out of the way but couldn't, this is known as a let, and the point is replayed again. A common strategy of squash is to dominate the T-zone. This is the intersection of lines in the middle of the court. When playing a ball, it's advantageous to get yourself to the tee, as it gives you the best chance of playing the next shot. Squash players are extremely agile, and elite players can cover all 4 corners of the court with minimal movement. Once you win a point, you get the next serve,
and the whole process begins again. This is known as a rally. A game is won when a player scores 11 points and is 2 points clear of the opponent. If the scores are 10-10 for example, they keep playing until one person is 2 points clear. Squash is usually played to the best of 5 games. Whoever wins 3 games first wins. Well, Shabini is on fire here. She's steamrolling her way through this first game, just as she did against El Tayeb yesterday. ഹായ് നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് ഷാഫി എന്നാണ്. ഞാൻ ഈ ട്രിവാൻഡ്രം സ്ക്വാഷ് അക്കാഡമിയിലെ കോച്ചാണ്. ഈ കളിയെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ 11 പോയിന്റുകളാണ് ഉള്ളത്. ഈക്വൽ പോയിന്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 പോയിന്റ് ലീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. 2 പ്ലേയേഴ്സ് ഒരു കോർട്ടിൽ തന്നെയാണ് നിന്ന് കളിക്കേണ്ടത്. 4 ചൂരുകൾ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ ഈ കോർട്ടിൽ കുറച്ച് ലൈൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ബോൾ ലൈനിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൗളായിരിക്കും, പോയിന്റ് ഒപ്പോണന്റിന് ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇത് വളരെ രസകരമായ ഒരു കളിയാണ്. ബോളും റാക്കറ്റും ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കളിയാണ്. എല്ലാവരും ഈ കളിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ഇത് മനസ്സിലാക്കാനും കളിക്കാനും ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് എൻ്റെ അഭ്യർത്ഥന. നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. നമസ്കാരം. എൻ്റെ പേര് സനൽ. ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം സ്പോർട്സ് അക്കാഡമിയിലെ കോച്ചാണ്. സ്പോർട്സ് റാക്കറ്റ് ഗെയിം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഒരു നമ്പർ 1 ഹെൽത്തിയസ്റ്റ് ഗെയിമാണ് സ്പോർട്സ്. കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പ്രചാരം നേടിവരുന്നു. റാക്കറ്റും ബോളും ഉപയോഗിച്ച് 4 ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡോർ ഗെയിമാണ് സ്പോർട്സ്. ട്രിവാൻഡ്രം സ്പോർട്സ് അക്കാഡമി കേരള പോലീസിൻ്റെ കീഴിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത്. ഇവിടെ 200ഓളം കുട്ടികൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരുന്നു. കേരളത്തിൽ തന്നെ പ്രധാന സ്പോർട്സ് അക്കാഡമിയാണ് ട്രിവാൻഡ്രം സ്പോർട്സ് അക്കാഡമി. എല്ലാവരും സ്പോർട്സിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഫിറ്റ്നസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക, എൻജോയ് ചെയ്യുക. സ്ക്വാഷിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ജസ്റ്റ് എ ഫ്യൂ വേർഡ്സ്. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നത്തെ പ്രസൻറ്റ് ജനറേഷന് ഏറ്റവും അധികം ടൈം എഫക്റ്റീവായിട്ടും ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പറ്റിയൊരു സ്പോർട്ടാണ് സ്ക്വാഷ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഹെക്റ്റിക്കായിട്ടുള്ള അക്കാഡമിക് സ്കെഡ്യൂളും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് സമയം കുട്ടികൾക്ക് റിലാക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ അൺലൈക്ക് ഇനി എന്ന ഗെയിം സ്ക്വാഷ് ഒരു 45 minutes to 1 hour കളിച്ച് അങ്ങോട്ട് വർക്കൗട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ ക്രിക്കറ്റ്, ഹോക്കി എന്നീ ഗെയിംസ് കൂടി കളിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫിറ്റ്നസ് ലെവൽ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ സ്ക്വാഷ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. വേൾഡിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്നസ് ഗെയിമാണ് സ്ക്വാഷ്. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ്, ജുവനൈൽ ഡയബറ്റീസ് മുതലായ രോഗങ്ങൾ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യായാമത്തിൻ്റെ ഒരു ന്യൂനത മൂലമാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്വാഷ് പോലുള്ള ഗെയിംസ് നിർബന്ധമായും കുട്ടികൾ ഫോളോ ചെയ്യണം. അത് അവരുടെ ആരോഗ്യപരമായ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും വളരെ ഹെൽപ്പായിരിക്കും. ഞാൻ സ്ക്വാഷ് കളി തുടങ്ങിയിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് 25 years ആയി. ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് റീജിയണൽ സ്പോർട്സ് സെൻറ്ററിലാണ്. ഞാൻ ഈ കളിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് മാക്സിമം എഫേർട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. അതായത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എറോബിക്സ്, നമ്മൾ 4 കോർണറിലും ഏറ്റവും മാക്സിമം എഫേർട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ക്രിക്കറ്റ്, ഫുട്ബോൾ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് നോർമൽ ഇന്ത്യൻ. പക്ഷേ ഇതിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു കളി സ്ക്വാഷാണ്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ലത് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ എഫേർട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഗെയിം ഇല്ലാന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഞാൻ പിള്ളേരോട് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഇതൊരു ഭയങ്കര ഗെയിമാണെന്നൊക്കെ തോന്നും. ബട്ട് നമ്മളിതിൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉറപ്പ് പറയുന്നു, ഈ ഗെയിമിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഗെയിമിലേക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല. കാരണം ഇത് അത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഗെയിമാണ്. നമ്മുടെ എഫേർട്ട് ഇതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊടുക്കുന്നത് കളിയാണ്. സോ പ്ലേ സ്ക്വാഷ്, സ്റ്റേ ഫിറ്റ്. Squash is a successful sport all over the world. It's played in every corner of the globe. All 5 continents have produced a world champion. I'm one of them.
and I'm another. To be a champion in squash, you need power and strength, skill, Mental toughness, supreme fitness. and strategy. It's also one of the world's healthiest sports. And great for teaching young people about tactics and movements. In squash, we embrace change. We embrace innovation. In-court technology and broadcasting, bringing spectators and viewers closer to the heart of the action. To experience every facet of the game. And one of the best things about squash, it can be played in the most amazing locations. With just one all-glass show court. And as few as 32 players required to make an international tournament. Each playing with courage, passion, And a burning desire to be the best they can be. What would it mean to play at the Olympic Games? everything. Absolutely.